Здравствуйте, дорогие друзья! Hello and welcome to Vocabulary Lesson 17 of the Practical Russian course for students of Russian. In this lesson you will conjugate the verbs to answer and to help. Remember to repeat the words out loud after tomorrow. See the info card above about aspects in Russian. The English verb to answer has an imperfective aspect and a perfective aspect. Отвечать, ответить. Note that verbs in the imperfective aspect have present, future and past tenses. So the verb Отвечать, has present, future and past tenses. Note that verbs in the perfective aspect have only future and past tenses. So the verb ответить, has only future and past tenses. отвечать. To answer. I answer. Я отвечаю. You answer. Ты отвечаешь. He or she answers. Он отвечает. Она отвечает. We answer. Мы отвечаем. You answer. Вы отвечаете. They answer. Они отвечают. I will answer. Я буду отвечать. You will answer. Ты будешь отвечать. He or she will answer. Он будет отвечать. Она будет отвечать. We will answer. Мы будем отвечать. You will answer. Вы будете отвечать. They will answer. Они будут отвечать. Note that verbs in the perfective aspect do not require the verb to be in the future tense. I will answer. Я отвечу. You will answer. Ты ответишь. He or she will answer. Он ответит. Она ответит. We will answer. Мы ответим. You will answer. Вы ответите. They will answer. Они ответят. To help. Помогать. Perfective aspect. Помочь. I help. Я помогаю. You help. Ты помогаешь. He or she helps.
Он помогает. Она помогает. We help. Мы помогаем. You help. Вы помогаете. They help. Они помогают. I will help. Я буду помогать. You will help. Ты будешь помогать. He or she will help. Он будет помогать. Она будет помогать. We will help. Мы будем помогать. You will help. Вы будете помогать. They will help. Они будут помогать. I will help. Я помогу. You will help. Ты поможешь. He or she will help. Он поможет. Она поможет. We will help. Мы поможем. You will help. Вы поможете. They will help. Они помогут. Now, here are some examples using these words. Отвечать. To answer. Сейчас я отвечаю по телефону. I'm on the phone now. Я буду отвечать вам по скайпу. I will answer you on Skype. Он отвечал на звонки весь день. He answered the phone all day. Эти туфли не отвечают моде. These shoes don't suit the fashion. Ответить. To answer in the perfective aspect. Я отвечу на письмо завтра. I will reply to your letter tomorrow. Она ответила на письмо вчера. She answered the letter yesterday. Они ответят перед законом. They will answer to the law. In this lesson, you have learned to conjugate the verbs to answer and to help.
As you proceed through this practical Russian course, your Russian language skills will increase incrementally and will become long-lasting. Please subscribe and like this video. До свидания. And we'll see you next time in the practical Russian course for beginning, intermediate and advanced students. Goodbye.